This conference will now be recorded. So we have covered up to this point, and we will see about this. And even in this settings, we've already covered some options like resource health. It means if you want to see the status of the resource, the health status of the resource at data center level, you can use this option, especially on the VM settings or storage account settings. But if you wanted to see the common settings, you have to go with service health. Okay, I have discussed already. I'm not going to repeat again. So planned maintenance, if there are any issues that has occurred in the data center, you can see all the history here from this section. Okay, there are no issues in last 1 week. Let's go for last 3 months. There will be, yeah, there is one issue, which is like a delay in sign in. Okay, so like this, you can track all the issues. ఏంటది? అది ఇంకా ఉంది బాబు, టైం పడుతుంది. ఈ విఎం అయిపోని పూర్తిగా మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే ఇది ప్రాక్సిమిటీ గ్రూప్ డాక్యుమెంట్ రీచ్ అయ్యేటప్పుడు అవి వర్డ్స్ ఉంటే డౌట్ వచ్చేది. నేను చెప్పాను కదా, ప్రతి క్లాస్ లో చెప్తూనే ఉన్నా, అది నెక్స్ట్ ఉంది విఎం. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ విఎం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అదే ఎత్తుకుంటాను. ఎందుకంటే ఒకేసారి అన్ని చెప్పాలంటే పూర్తిగా డివేట్ అయిపోతారు. ఉన్నది అర్థం కాదు, అదేదో సాగుతుంది, అట్లా అయిపోతుంది. ఓకే, సో విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ అవైలబిలిటీ అండ్ స్కేలింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్ లోనే వస్తుంది అవన్నీ కూడా. విఎం క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఉంటుంది, బట్ నేను స్కిప్ చేశాను. రైట్, ఓకే. సో రిసోర్స్ హెల్త్, yeah, this is where you can see the status of your the health status of your resource. As of now, there is no issue. You can see that there are some health events, which means it is our initiative because we have stopped the virtual machine, and that's the reason it is showing us stopping and deallocating. So that is customer initiated. It is not a data center issue. Okay, so that is one thing that you can get from this for the virtual machine. If you want to go for common service health, go for this service health here, and you'll find all the activities, health advisories, security advisories, health history, everything can be seen in this section. Along with this, there is also a portal where you can search for Azure Service Health dashboard. Okay, so this is the online solution where you can see all of your services status. It is again taking me to this. Let me show you. Yeah, this is what I was looking for. Okay, so here you can see everywhere it is green. So if it is green means it is good, the status of the data center is good. If it is I, it is information, warning symbol, and then critical. So let's say your data center is in East US. I'll go with Americas, and here you'll find East US. All the services are up and running. And this is a common page for all the customers if they wanted to track in the internet. So this page will get refreshed every 2 minutes. You can set the timing as well. This page will get refreshed. Okay, so again going back to this virtual machine. So let's say when you power on your laptop, you can see that whether that laptop is powering on, or if there is any error when you switch on the power button on your laptop. You can see whether it is an error or whether it is a successful login screen, because you are in front of your laptop and you can see the status of the screen. Now, virtual machines, whatever we are trying to create in Azure, everything is remote, and we don't have access to data center physical servers. Whatever we are trying here is through virtual machines.
So if there is any network connectivity or if there is any server issue, we cannot see whether our system has been powered on properly or not. So అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, we don't know whether there is an error or whether there is a successful login when you start the virtual machine. Okay, so for that, if you look at boot diagnostics, it means this will capture a screenshot of a virtual machine when it gets powered on. So if you see this kind of screen, it means the server has been powered on successfully and where you can log in using your remote desktop consoles. Okay, so you can use this boot diagnostics just to see whether the machine has been powered on or not. So that's the benefit of this boot diagnostics. So this will keep on refreshing. It means the screenshot will be refreshing, and if there is any error, that will also be captured from the backend. Okay, so I'll repeat. If you have your laptop in front of you, we can see the screen whether there is an error or not. But since it is a virtual machine, we can see this screen whether it has been powered on successfully or not using boot diagnostics. So make a note. You can get a question like, what is boot diagnostics? Okay, if you want to see the screen, uh, screen of your virtual machine during the boot up process. A boot up in the sense power on or startup process. Okay, and which is where you can give the definition using this feature, right? And performance diagnostics. So still we are about to discuss this one using log analytics workspace. However, you can have some information under this diagnostic settings like performance counters, CPU, memory, disk, network. And if you go to this option, this will give you even advanced options. Okay, you have to run performance diagnostics and you have to have support request number to run this performance diagnostics, because you need to contact Microsoft support team, the technical support team, if you want to run advanced diagnostics, and they will be able to track it from the backend as well to troubleshoot an issue from this system. Okay, VM inspector, this is a new solution and this will be used to troubleshoot OS and disk related issue. Again, this will also use diagnostic storage account to run this VM inspector. This is in preview mode, and even 2 months ago also this feature was not there. Even 1 month ago this feature was not there. This is the new feature Microsoft has introduced. Okay, so if you want to run this, just choose any of your existing storage account. It should be a diagnostic storage account and run VM inspector. Okay, so it will give you a report after it runs on your virtual machine. So let's see what we get out of it. Great. So this help is all about troubleshooting your virtual machine. So if you look at this help, and here we have got multiple settings where you can track and you can troubleshoot if there are any issues in connecting your virtual machine. Let it go. Reset password we have already seen. If you forgot your password, you should remember the username, and even if you don't know the username, you can get it from the deployments, and from there you can, let me show you where you can get the username. I think I've already shown. So from the deployment section, go to the virtual machine creation. When you have done, click on this,
Go to inputs, and here you'll find the username admin BLR. Okay, now password will not be here. If you forgot your password, you can just confirm password and provide password and update. It will be updated in the backend. Okay, now the next option we have here is, any question? Hari, today also I tried to reset the password, but it is again failure today. Why? వై అనేది నువ్వే చెప్పాలి బాబు, కరెక్ట్ యూజర్ విషయం తెలియదు నాకు. నేను ట్రై చేస్తామండి ఇప్పుడు. Same here actually. See, let me start your virtual machine first. అంటే లాస్ట్ టైము పాస్వర్డ్ కాంప్లెక్సిటీ మిస్ అయిందని చెప్పేసి ఎర్రర్ వచ్చింది. లెట్ మీ see now what error that you're going to see. And I'm copying username from this. Yeah, this is the username. It is there for your virtual machine. Reset password. Okay, this machine must be running. So since we have just powered on, let me refresh. Right, so this machine is in running state. ఎర్రర్ క్యాప్చర్ చేసుకున్నావా, ఏమొచ్చింది ఎర్రర్ అనేసి? రఘు, స్టార్టింగ్ పాస్వర్డ్ రీసెట్, రీసెటింగ్ పాస్వర్డ్. సో నువ్వు ఎర్రర్ నోట్ చేసుకుంటే కనుక ఈజీగా ఉంటుంది మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి. ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం వర్క్ అవుతుందా అవ్వదా. సో నువ్వు పాస్వర్డ్ కాంప్లెక్సిటీ లైక్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూస్ చేయాలి, సింబల్స్ యూస్ చేయాలి, నెంబర్స్ యూస్ చేయాలి, అప్పుడే పాస్వర్డ్ రీసెట్ అవుతుంది. సి హియర్, సక్సెస్ఫుల్లీ రీసెట్. నేను ఏం యూస్ చేశాను ఇప్పుడు, ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం యూస్ చేసిన పాస్వర్డ్ మళ్ళీ యూస్ చేశాను. నీకు అది చూపించాను ఆ రోజు. ఏం చేశాను, లెట్ మీ టైప్ హియర్ Azure Cloud @123 యూస్ చేశాను. ఇందులో ఏంటి, క్యాప్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి, సింబల్ ఉంది, నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే పాస్వర్డ్ ఆ కాంబినేషన్ అన్ని ఉంటే గానీ నీకు రీసెట్ అవ్వదు అనమాట, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నీ విర్చువల్ మెషిన్ కి నేను రీసెట్ చేసా, వర్క్ అయింది కదా. ఓకే, నౌ the next option we have here is reset configuration only. అంటే ఏంటి, if there are any remote settings on your machine has got any issue, then this reset configuration only option will be useful to enable those settings in the backend of your virtual machine. It means remote desktop settings on your virtual machine will be reset so that you can use remote desktop without having any issues. That's the benefit of this reset configuration. Next option we have here is redeploy and reapply. Ante enti, let me draw the diagram for this one. So this is a data center and you have got multiple racks in the data center, right? And in under each and every rack there will be physical host. Let's say your VM is deployed here in this physical server. For some reason your VM is not working properly and it is showing an error saying that your hardware in the backend is corrupted or
your hardware in the backend is not performing well. All right. So in that case, if this VM is critical, you can go for where is that? A redeploy option. It means when you click on this redeploy, this VM will be moved to same VM1. It will be deleted here. It will be moved to a different physical host because it is you are considering that there is an issue with the underlying hardware, and to mitigate that issue, it is an option for us to move from this host to a different host. There will not be any loss on your data, and all the configurations on your system will be the same, but only thing is hardware will be changed. Okay, so like if you have any issue with your laptop, what are you going to do? Because there is no option for you to move your laptop configuration to another device until unless you take out that hard disk and move it and connect it to a different device, so which is difficult to proceed with it. However, for us, we have flexibility to go with this redeploy option. Okay, and you can see the definition here, which will migrate it to a new Azure host. If you continue, the virtual machine will be restarted and you will lose any data on the temporary drive. So D drive అనేది temporary drive అనుకున్నాం కదా, సో ఆ టెంపరీ డ్రైవ్ లో డేటా సేవ్ చేయకూడదు అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ D drive లో ఉన్న డేటా మాత్రం డిలీట్ అయిపోతుంది, మిగతావన్నీ కూడా అట్లాగే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ one thing. This is all part of troubleshooting. And in interviews, you'll get a questions like this. Okay, suppose I've got a virtual machine and it is working fine and all the applications are configured perfectly, but for some reason it is not working and I don't know what to do with this. Can you tell me the steps how you're going to troubleshoot? So you need to check the network connectivity first, whether there is an issue with the network. It might be the reason that now we have seen, right? With network security group, because the port was blocked using just-in-time access, you are not able to use Azure Bastion. And the same thing is applicable for normal VM connectivity as well. You have to say that network security group one first, and then if there are just-in-time access controls which are enabled by default, you can say that one as well. And you can say the boot diagnostics as well. I will check if there is a virtual machine. If it is corrupted, I can see that on the screen. If it is still fine, then I'll go with the next option, connection troubleshoot. So this connection troubleshoot will give you source to destination, because Azure said everything is fine, but the other end from where you're trying to connect may not be working, may not have VPN connection. Then you can go for connection troubleshooting. సో ఇట్లా ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఎలా చేస్తావు ఒక బిఎం కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఇవన్నీ చెప్పాలన్నమాట. దెర్ విల్ నాట్ బి రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వే దట్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ద సిచ్యుయేషన్ అండ్ ప్రొవైడ్ అన్ ఆన్సర్ టు ద ఇంటర్వ్యూయర్. ఓకే, నౌ reapply. So the reapply is also a part of troubleshooting. If there is a virtual machine which is in failed state, you can apply this you can use this reapply. Your machine will get re-provisioned and you will get your virtual machine back without any issues. Okay, so that's the benefit of this reapply. Okay, so serial console is the next level concept. అంటే ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో డైరెక్ట్ గా ఒక కేబుల్ కనెక్షన్ మనకి ఇక్కడ కన్సోల్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వేర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ execute commands using this serial console to troubleshoot your virtual machine. But 99% of the customers
are not using this serial console feature because they have got various other options to troubleshoot. Okay, and the next option we have here is connection troubleshoot. So from this virtual machine or from your laptop, if you're trying to connect to this virtual machine and you're not able to connect because of the port numbers or anything like that, you can track and you can troubleshoot using this. So let me show you. I wanted to troubleshoot from my IP address. Destination port is RDP because this is Windows virtual machine. Test connection. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇది నా సిస్టంలో నుండి ఈ virtual machine కి కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది అనమాట. Okay, let's see what we get out of this test. All right, so when you enable this test connection, there will be a solution called network watcher which will be deployed on your subscription. So let me show you. Since I am working on this practice VM0 VM1, right? So this is the practice VM which we are discussing. There will be a network watcher which will be created if you want to test connection. Search for the network watcher and you can see there are multiple network watchers which has been created as part of the default configurations. So this virtual machine, and you can see that network connectivity is allowed. It means the test from my laptop to this virtual machine is successful where the port is open, and that's the reason it is showing as connectivity allowed. సో ఈ నెట్వర్క్ వాచర్లో ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్ అండ్ నెట్వర్క్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ నెట్వర్క్ వాచర్ and there is nothing in this VSTS. Okay, which is fine. It is just a backend solution that has been enabled just to test the connection as part of this connection troubleshoot. So if you search for network manager, this is in preview mode. Okay, that's fine. Network voucher is not, it is there, but there is nothing much under that configuration. Okay, so connection troubleshoot can be done using this feature on top of your virtual machine, not only for your IP address. You can also look for any IP address and you can test connection. You can also look for a specific IP address. Let's say if you have 10.0.0.4 or 10.0.0.5, you can go with this feature, provide the IP address and go for test connection. Okay, and same thing for outbound connections as well. If you want to test outbound connection, just like the discussion that we had, like inbound rule and outbound rule, this feature can be useful. Okay, support and troubleshooting, and needless to discuss now here because we know how to troubleshoot and how to submit a support request to Microsoft, because there are multiple things where you have like subscription management support, billing support, quota management, and then technical support. So each and every support has got different solutions. You have to go based on the issue that you have got. Okay, I'm not going to cover this support request solution because we know how to do that already.
right? So Raghu, let me delete Azure Bastion. Do you want to test it again? I have one doubt in Bastion actually. So, so now we are going with the connect option, but how the user will, I mean, like the end user will use this browser? I mean, what kind of link we share with the user actually? వాడికి ఏం పని? అది నీ పని, ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసుకోవడం. వాడు ఏం చెప్తాడు, బాబు నాకు వర్క్ అవ్వలేదు అంటాడు. సో నువ్వు ఎందుకు వర్క్ అవ్వలేదు, ఎక్కడ నుంచి ట్రై చేస్తున్నావు నువ్వు అడుగుతావు. నీ ల్యాప్టాప్ లేకపోతే నీ సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వు అని అడిగితే వాన్ సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని నువ్వు ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తావు. ఓకే, ఇక్కడ కనెక్షన్ సోర్స్ ఉంది కదా, ఇందాక చూపించాను కదా నేను. లెట్ మీ Yes, షో yes. యూ. సో ఆ Yeah, కనెక్షన్ సోర్స్ లో వాడి మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తావు. ఓకే, ఎందుకంటే వాడి పని ఓన్లీ ఏంటి, ఆ సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేయడం అంతే గానీ ఆ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాని పని కాదు, ఎవరైతే యూస్ yeah. చేస్తున్నారో వాళ్ళు. నేను అడిగేది అంటే మన బ్యాస్టిన్ యూజ్ చేసి సర్వర్కి లాగిన్ అయ్యాం కదా. ఓ వాడికి ఏమి ఇస్తావు అనేసా? ఆహా. వాడి కనెక్షన్ ఆ సర్వర్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ విర్చువల్ మెషిన్ ఉంది, నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించాను. ఆ. ఎలాగంటే సో నీ దగ్గర 10 విర్చువల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే. అండ్ ఎండ్ యూజర్ ఎక్కడెక్కడో ఉంటాడు. వీడు ఎస్. వీనికి ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వాలి వీళ్ళకి. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, వాడు ఓకే. పోర్టల్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు, వాడు అడ్మిన్ అయితే పోర్టల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాడు అడ్మిన్ కాదు, నార్మల్ యూజర్, ఓన్లీ సర్వర్ యాక్సెస్ కావాలి వాడికి అంటే నువ్వేం చేస్తావు, ఇది అజూర్ బాస్టియన్ అనుకో, సారీ ఇది విర్చువల్ మెషిన్ అనుకో, ఇది ఒక విఎం. ఈ విఎం యాక్సెస్ వాడికి ఇస్తావు. ఎవరికి ఇస్తావు, ఆ యూజర్కి ఇస్తావు. ఓకే, ఈ విఎం వన్కి ఏముంటుంది, వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ జంప్ సర్వర్ అంటాం. అంటే ఈ విఎం కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, అట్లాగే బాస్టియన్ యాక్సెస్ అన్ని ఉంటాయి, విపిఎన్ యాక్సెస్ అన్ని ఉంటాయి. అంటే ఈ విర్చువల్ మెషిన్ డైరెక్ట్ గా ఉండవు. యూజర్ యాక్సెస్ చేయాలంటే వాడు దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ 2 స్టెప్ ప్రాసెస్. అందుకోసం ఇక్కడ జంప్ సర్వర్ అంటాం అనమాట. ఎండ్ యూజర్స్ కి అందరికి సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ ఉండదు. రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అడ్మిన్స్ అండ్ యు ఆర్ మేనేజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద ఎండ్ యూజర్స్. వాడు ఏమైనా ఇష్యూ ఉందనుకుంటే నువ్వు చేయాలన్నమాట. ఓకే, అదే అదే అడుగుతున్నా. అదే ఇప్పుడు నేను ఎండ్ యూజర్ నాకేం తెలియదు యాక్చువల్లీ దీని గురించి. బట్ నేను ఆ సర్వర్ లో లాగిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఎస్ఐపి అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్ లో. సో ఆ ఎస్ఐపి ఓపెన్ చేసుకుంటా. కానీ నేను ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ 10.0 అది అది యూజ్ చేయము. అది బ్యాస్టియన్ అని యూజ్ చేసాం కదా, బ్యాస్టియన్ యూజ్ చేసుకుని మనం సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యాం. ఇప్పుడు ఎండ్ ఇప్పుడు యూజర్. నాకు అర్థమైందో చెప్పేది, నేను అదే చెప్తున్నా. వీడికి బాస్టియన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. ఎట్లాగా, ఓకే. డైరెక్ట్ గా ఈ విఎం లెవెల్లో రోల్స్ ఉంటాయి, రోల్స్ ఇచ్చేసి యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉంది కదా ఇక్కడ, యాక్సెస్ కంట్రోల్లో విఎం కాంట్రిబ్యూటర్, విఎం రీడర్స్ ఉంటాయి కదా, రోల్స్ చూసుకున్నాం కదా, ఆ రోల్ ఇచ్చేస్తే వాడు అజూర్ బాస్టియన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. వాడికి ఈ రోల్ ఇవ్వడానికంటే ముందు సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటేనే వాడు యాక్సెస్ చేయగలడు. వాడికి ఏది లేదంటే బాస్టియన్ యాక్సెస్ ఇచ్చి కూడా వేస్టే కదా మనం. డిపెండ్స్, నువ్వు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తావు నీ ఆర్కిటెక్చర్ ని ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సెక్యూరిటీ కోసం అనేది డిపెండ్స్ అనమాట. ఎందుకంటే ఒక 1000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే 1000 మందికి సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 1000 యూజర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద అడ్మిన్స్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద యూజర్స్. అట్లా మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ థింగ్, బట్ ద థింగ్ ఇస్ ట్రాకింగ్ అంతా కూడా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, ఎస్, యూ కెన్ గో విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్. రీడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ ఈ యూజర్కి ఏం చేస్తాను నేను, రీడ్ యాక్సెస్ టు ద సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ రీడ్ యాక్సెస్. ఈ విర్చువల్ మెషిన్ మాత్రము కంట్రిబ్యూటర్ యాక్సెస్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే వాడు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. వాడేం చేస్తాడు, ఈ మిషన్ కి సబ్స్క్రిప్షన్ లో లాగిన్ అయ్యి అజూర్ బాస్టియన్ లో బ్రౌజర్ లో లాగిన్ అవుతాడు, యాజ్ యూజువల్ వి హావ్ సీన్. అక్కడ నుండి ఈ మిషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లేదంటే అజూర్ బాస్టియన్ లేదు, సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ లేదు వాడికి అంటే కనుక
వీడి ల్యాప్టాప్ నుండి లేకపోతే వీడున్న నెట్వర్క్ నుండి ఈ విర్చువల్ మెషిన్ మాత్రం VPN కనెక్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతాడు, ఈ యూజర్ 1 అనేవాడు దీన్ని కనెక్ట్ అవుతాడు, ఈ విర్చువల్ మెషిన్ VM నుండి మిగతా వాటికి వీనెట్ పేరింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతాడు. లేదు ఈ మధ్యలో ఇదేమీ లేదనుకో, ఈ జంప్ సర్వర్ మొత్తం అన్నిటికీ VPN ఇచ్చేసాం అనుకో, డైరెక్ట్ గా ఏది కావాలంటే కనెక్ట్ అవుతాడు. ఓకే, మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయన్నమాట. అది ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారు ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ బట్టి, అక్కడ ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే రైట్, ఏం చెప్పాము, దట్ ఈస్ ఫైన్. సపోర్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చెప్పుకున్నాం. కనెక్షన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ లో కూడా ఇప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి VM యాక్సెస్ ఉంది, కొద్ది రోజులు వర్క్ అయింది, మళ్ళీ వర్క్ అవ్వలేదంటే ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. నువ్వు వాడి యూజర్ IP అడ్రస్ ఇక్కడ ఇచ్చేసుకొని ఆ పోర్ట్ నెంబర్ దేని మీద వర్క్ అవుతున్నది, విండోస్ కాబట్టి RDP పోర్ట్ నెంబర్, డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీకి. అదే ఏదైనా వెబ్సైట్ అట్లాంటివి అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ HTTPS, ఒకవేళ సీక్వెల్ అయితే సీక్వెల్ పోర్ట్ నెంబర్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ help option, and we have got multiple settings to troubleshoot. Right, now let me start new. So as of now we know how to create a storage account, how to create a virtual machine, and how to create a virtual network, and we know how to create a resource group, and in between we have discussed multiple other things. The next concept which I'm going to discuss is availability set. So this is a data center and you have got multiple racks. Okay, and you have deployed virtual machine one here. Okay, now you are worried that what if something goes wrong with this virtual machine, ఈ VM crash అయింది, ఏంటి పరిస్థితి? Let's say VM is working fine, but in the back end if the hardware is crashed, your VM will be not working. Let's say everything is fine, hardware is also fine. What if there is a network issue in the data center and your VM connectivity is lost? Okay, what if your VM level or data center level power issue occurs? If there is any power maintenance activities in the data center, your VM connectivity is lost. అంటే ఏంటి, if you have a single virtual machine for the business critical applications, if this VM is down, then your business is also down, right? If your business is down, you are going to lose huge money on top of your business. Okay, so to avoid this kind of single point of failures, I repeat, to avoid this kind of single point of failures, then we have a concept called availability set. We also have availability zone, that is the next level. We will discuss both. Okay, so in order to discuss about this availability set, I'm going to use Excel sheet so that it will be useful for you to understand. So I'm going to draw, let's say this is one rack. Instead of drawing on the drawing board, I'm using this one. ఇది ఒక rack అనుకుందాం. Similarly, in a data center there will be multiple racks.
Okay, each and every column, not the single column, the entire section is considered as one column as part of this example. Okay, so column here and then here and then here, like this. There will be multiple racks in each and every data center building, right? We know within a region, let's say if it is a South India region, you will have multiple buildings, right? Multiple buildings, and in each and every building there will be multiple racks, right? Similarly, we have got this racks. Now, each and every rack, this is a data center architecture in the backend, which is very much useful for you to understand availability set. Okay, so each and every rack is defined in the form of logical numbers: 0, 1, 2, and again it will start from 0, 1, 2. It will start from 0. Like this, there will be multiple data centers. So each and every rack is, multiple racks. Each and every rack is considered as one logical number starting from 0, 1, 2, and again it will start from 0, 1, 2. So as an example, let's say you have got uh, let me use one more diagram. In general, if you are deploying a critical application, you are not going to deploy a single virtual machine for your business anywhere in the world. For critical business applications, you are going to use multiple servers. ఒకే అప్లికేషన్ కి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తారనమాట. ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, అమెజాన్ కావచ్చు, ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా ఇంకొక సర్వర్ నుండి అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది. అట్లాగా డిజైన్ చేస్తారనమాట. సో VM1 ఉంటుంది, VM2 ఉంటుంది, VM3 ఉంటుంది. ఈ మూడు కలిపి ఒక క్లస్టర్ కింద క్రియేట్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఒకవేళ VM1 డౌన్ అయినా VM2 3 ఉంటాయి, VM2 డౌన్ అయినా VM3 1 ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ ఫస్ట్ 2 డౌన్ అయినా VM3 ఉంటుంది అనమాట. సో ఒకటి VM డౌన్ అయినా కూడా ఇంకా మిగతా 2 వర్క్ అయ్యేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ లైక్ టు అవాయిడ్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. డిపెండెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఒకే దాని మీద పెట్టుకోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. అదర్వైజ్ it's not going to be helpful for the customers and the business users. Now, ఇక్కడ ఇలా చెప్పాను కదా, ర్యాక్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి, మల్టిపుల్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే అన్ని ర్యాక్స్ తీసేస్తాను. ఐ హావ్ గాట్ ఓన్లీ 3 ర్యాక్స్ అనుకుందాం. టు షో యూ an example, and before I conclude this 3 racks, let me check one setting quickly. Don't confuse, that is a confusing subject first for the first time, and then it will be useful and easy. I'm just checking. Yes. Okay, this is fine. I'm right. సో నేనేం చేశానంటే ర్యాక్స్ ఇట్లా మల్టిపుల్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ర్యాక్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ లాజికల్ నెంబర్ 0, 1, 2, 0, 1, 2 అని చెప్పేసి అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట. మరి కన్ఫ్యూజన్ కదా కౌంట్ చేయడానికంటే నో, మైక్రోసాఫ్ట్ హెస్ గాట్ సమ్ అదర్ మెట్రిక్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ which will be different to identify in the back end. But for us, it will be 0, 1, 2. Now, ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక్కొక్క కాలం అనుకుందాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ సర్వర్ అనుకుందాం. ఇఫ్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్, ఓకే,
చూసారు కదా ఇక్కడ ఇట్లా ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ర్యాక్ లో మళ్ళీ ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటాయి. ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీని బట్టి విర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. రైట్ నౌ if you deploy, let's say you need virtual machines 5 VMs కావాలి నీకు, అప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే we also have a concept of fault domain and update domain. Now just simply ignore these two concepts. I'll repeat now. I'll cover it now. So you need 5 virtual machines. There are 3 racks. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, let's say your virtual machine is deployed in first rack. ఇక్కడ ఎక్కడో డిప్లాయ్ అయింది. let me give an example. ఇక్కడ డిప్లాయ్ అయింది. Now VM2 ఇక్కడ ఎక్కడో డిప్లాయ్ అయింది. VM3 ఇక్కడ ఎక్కడో డిప్లాయ్ అయింది. VM4 ఇక్కడ ఎక్కడో డిప్లాయ్ అయింది. Now Microsoft will be doing maintenance activities in the backend every often, whether it is a network maintenance or power maintenance, they will be doing. అప్పుడు ఏమవుతుంది, when Microsoft performs maintenance activities, they will not be doing all at a time. If they do all together at a time, all the servers will go down. What they will do is they will do first rack first. If they do the maintenance activities here in the first rack, which is like rack 0, then VM1 and VM4 will not be available. And once they are successful with this, then only they will go to the second rack. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, VM2 అవైలబిలిటీ ఉండదు, VM1, VM4, VM3 ఉంటాయి అన్నమాట. Now once they are done with this, they'll come to this. Likewise, they will do rack by rack, and we call that concept of managing power and network to avoid the single point of failures. We call it as fault domains. ఇక్కడ 101 రాసాం కదా, దీన్ని ఏమంటారు అంటే FD0 అంటారు, FD1 అంటారు, FD2 అంటే ఏంటి, fault domain is nothing but to avoid single point of failure. Microsoft has got this concept. So FD is nothing but not a fixed deposit, you call it as fault domain. Now ఓకే, ర్యాక్ వైజ్ బాగానే ఉంది, మొత్తం ర్యాక్ మెయింటెనెన్స్ చేసినప్పుడు ఈ VMs ఉండవు. బట్ వాట్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ విత్ దిస్ ఫిజికల్ సర్వర్ ఇట్ సెల్ఫ్. లెట్స్ సే నా VM1 ఇక్కడ ఉంది, నా సైడ్ నుండి నేను క్లియర్గా కాన్ఫిగర్ చేశాను, బట్ VM వర్క్ అవ్వట్లేదు. దేర్ మైట్ బి సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్, బట్ నాట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద ర్యాక్ లెవెల్ నెట్వర్క్ అండ్ పవర్. దిస్ ఇస్ వర్టికల్. హారిజాంటల్ గా చూసుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఫిజికల్ సర్వర్ అనుకున్నాం కదా. అందులో ఏమవుతుంది, ఒక ఫిజికల్ హోస్ట్ కరప్ట్ అయింది అనుకోండి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీడిప్లాయ్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, రీడిప్లాయ్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ విర్చువల్ మెషిన్, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ డౌన్ టైమ్. టు అవాయిడ్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ మల్టిపుల్ విర్చువల్ మెషిన్స్. అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా రెక్టిఫై అయ్యి వర్క్ అవ్వాలి అంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అప్డేట్ డొమైన్. అంటే ఏంటి, లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫాల్ట్ డొమైన్ నేను 3 ఇస్తాను, ఇక్కడ అప్డేట్ డొమైన్ 5 ఇస్తాను, ఆర్ అప్డేట్ డొమైన్ కూడా 3 ఇస్తాను. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుంది. అప్డేట్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, హారిజాంటల్ గా వర్క్ అవ్వాలి. UD0, UD1, UD2 అంటే ఏంటి, when update domain is 3, it is going to consume 3 different physical machines. When fault domain is 3, it is going to consume 3 different racks. Okay,
My first VM, because I need 5 virtual machines, right? My first VM will be deployed here. We can see that in the lab also, if once you understand the concept. I'll give more examples. Second VM will be deployed here, and a third VM will be deployed here. Now, the fourth VM, it will not go to another physical host because we have set these conditions. The fourth VM, as part of our requirement, fourth VM again, it will go here and deploy. Fifth VM will go here and will deploy here in this update domain 1. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ట్రాక్ లో 2 VMs ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఈ ర్యాక్ మొత్తానికి ఇష్యూ వచ్చినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే నాకు ఇంకా 3 VMs ఉన్నాయి. లేదు, ఈ ఫిజికల్ హోస్ట్ ఒక్కదానికే నాకు ఇష్యూ వచ్చింది, స్టిల్ ఐ హావ్ గాట్ అనదర్ VMs. Okay, remember this example. I will use this a different example so that it will be more clear for you. See here. So this time I need 7 virtual machines. I want only, I want 3 fault domains, and update domain is 5. అంటే ఏంటి, 5 different physical hosts యూస్ చేసుకోవాలి. ఫాల్ట్ డొమైన్ ర్యాక్స్ ఏమో 3 యూస్ చేసుకోవాలి, ఫిజికల్ హోస్ట్ ఏమో 5 యూస్ చేసుకో 5 different machines అనమాట. లెట్స్ సి. అండ్ టోటల్ VMs is 7. సో నేను ఇక్కడ నెంబరింగ్ వేసుకుంటున్నాను. I am deleting this virtual machines, will write. ఇవన్నీ కూడా ఒకే డేటా సెంటర్ లో జరుగుతాయి అనమాట. అవైలబిలిటీ సెట్ is nothing but which will be deployed within the data center. So I need 5 update domains కాబట్టి 0, 1, 2. When I say 5, it will start from 0, 0, 1, 2, and UD3 here and UD4 here, which will give me the count of 5. నాకు ఇక్కడ సరిపోయింది. And fault domains is 3, which is already there vertically. Now my first VM will be deployed here and second VM will be deployed here. స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనమాట, ఒకే దాంట్లో ఒకే ర్యాక్ లో లేకుండా ఒకే ఫిజికల్ హోస్ట్ లో లేకుండా స్ప్రెడ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ VM3. నేను ఇక్కడ వేస్తున్నా కానీ ఎగ్జాంపుల్స్, బట్ ఆటోమేటిక్గా అజూర్ అది చూసుకుంటుంది అనమాట. జస్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తే చాలు, బట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. VM4 ఇక్కడ అండ్ VM5 ఇక్కడ. నౌ టోటల్ 7 VMs కాబట్టి 6 VM ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, UD0కి వెళ్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే అన్ని సీరియల్స్ అయిపోయాయి అనమాట, సీరియల్ ప్రకారం వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఫస్ట్ అప్డేట్ డొమైన్ VM6 అండ్ VM7 ఇక్కడ వస్తుంది. సో మిగతా దాంట్లో లేవా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ బికాస్ యువర్ VM కౌంట్ ఈజ్ లెస్. యూ కెన్ స్టిల్ గో విత్ దిస్ ఫీచర్స్, విత్ దిస్ ఆప్షన్. సో this is one example. ఇప్పుడు the question is, how many virtual machines are there in FD0? FD0 లో ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయి? I have got VM1, 6 and VM4. And నేను మొత్తం అడుగుతున్నా. How many VMs are there in FD2? We have got only one virtual machine. How many VMs are there in FD1 and UD1? FD1 and UD1 లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 machines ఉన్నాయి. How many machines are there in FD1 and UD4? It is only one virtual machine. Interviews లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు, బట్ యూ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డ్రా దట్, రైట్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, VMs 7 కావాలి, బట్ ఫాల్ట్ డొమైన్స్ నేను 2 రాస్తాను అంతే. అంటే ఏంటి, ఇందాక మనం 3 పెట్టాం కదా, అంటే 3 different racks లో, అండ్ దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం లిమిట్.
which you can deploy your virtual machines in 3 different racks. సో 3 different racks లో VMs పెట్టావు, బట్ నాకు 3 racks అవసరం లేదు అని చెప్పేసి నేనేం చేస్తాను, 2 racks మాత్రం పెట్టుకుంటాను. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ, విచ్ యూ క్యాన్ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్. సో 2 racks పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో థర్డ్ ర్యాక్ లో నీ VMs డిప్లాయ్ చేయాలన్నా అవ్వవు, బికాస్ యూ హ్యావ్ సెట్ ద లిమిటేషన్ ఓన్లీ ఫర్ 2 different physical racks. అప్డేట్ డొమైన్ 5 కదా, అప్పుడు ఇక్కడ నెంబరింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే UD0 1, ఇది 2 అవుతుంది, దిస్ విల్ బికమ్ 3, UD4 1 2 3 4 విల్ బికమ్ టోటల్ 5. ఎస్, సరిపోయింది మనకి. ఇప్పుడు VMs ఎలా డిప్లాయ్ అవుతాయి, లెట్ మీ షో యూ అగైన్. సేమ్ మెథడ్, రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్. సో అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ మిషన్ ఇక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుంది, సెకండ్ మిషన్ ఇక్కడ, VM3. లెట్స్ ఇప్పుడు నీకు 3 VMs ఉన్నాయి అంతే, 3 VMs కావాలి, 2 ఫాల్ట్ డొమైన్స్ అండ్ 5 అప్డేట్ డొమైన్స్ అంటే కనుక ఇక్కడతో స్టాప్ అయిపోతుంది. UD3 UD4 ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా VMs డిప్లాయ్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ వస్తాయి, కానీ అంతవరకు బ్లాంక్ గా ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ ఐ వాంట్ 7 virtual machines, ఇక్కడ థర్డ్ VM అండ్ ఇక్కడ ఫోర్త్ VM, ఫిఫ్త్ VM, సిక్స్త్ VM మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, UD0కి వెళ్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ VM7. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, FD1 అండ్ UD1 లో ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి, 2 VM2 2 మిషన్స్, రైట్. FD0 అండ్ UD0 2 ఉన్నాయి, అండ్ టోటల్ FD0 ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 మిషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ FD1 లో 3 మిషన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ when you create your virtual machine using this availability set concept, it is going to be deployed in this format. So availability set, if you want to deploy virtual machines in availability set, you need to understand the concept of fault domain and update domain. I will repeat the definitions. Fault domain is nothing but to avoid single point of failure. Microsoft has got various kinds of maintenance activities like power and network maintenance activities. To avoid that kind of maintenance activities, it is recommended to deploy your virtual machines in availability set, so that if there is any maintenance activity or unexpected hardware issues in the backend, it's going to be helpful for your business having multiple machines. I will send the link also, but when you understand the concept, it will be useful for you to define that definition on your own. Okay, now when you consider update domain, it is a part of availability set to avoid the host level configuration issues. When I say host level, it is a physical host level configuration issues or even your server issues as well. So anta bane undi, data center anta perfect ga undi, but నీ VM1 లో ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, ఏదో అప్లికేషన్ క్రాష్ అయింది, లేకపోతే OS కరప్ట్ అయింది, బట్ బిజినెస్ యూజర్స్ అంతా అందరికీ కూడా క్రిటికల్ అన్నమాట అప్లికేషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఒకే VM ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, లాస్ అవుతుంది. సో అదే మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఉన్నాయనుకో, ఆ VM ఇష్యూ ఉన్నా కూడా అది కాన్ఫిగరేషన్ కావచ్చు, OS కావచ్చు, ఏదన్నా కూడా మిగతా VMs నుండి వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, యూజర్స్ కి ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనమాట. సో అప్లికేషన్స్ అట్లా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో శాంపుల్ అప్లికేషన్ as well once we cover all this, so that it will be helpful for you to understand also. అది ఫాల్ట్ డొమైన్ అప్డేట్ డొమైన్ బెనిఫిట్ అనమాట.
సో నేను ఈ షీట్ పంపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్ షీట్ ఇట్లాగే పంపిస్తాను, మీరు ఇది చూసైనా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మినిమం ఫాల్ట్ డొమైన్స్ టూ ఇవ్వాలి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కోసం. అప్డేట్ డొమైన్ కాన్సెప్ట్, అప్డేట్ డొమైన్స్ maximum count is 20. Let me write here, max VMs up to your wish or your organizational wish. Fault domain maximum count is 3. Update domain maximum count is 20. అంటే ఏంటి, 20 డిఫరెంట్ ఫిజికల్ హోస్ట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఫాల్ట్ డొమైన్స్ వచ్చి 3 మాత్రమే. అంటే 3 డిఫరెంట్ ట్రాక్స్ మాత్రమే యూస్ చేసుకోవచ్చు అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. 3 ర్యాక్స్ మాత్రమే యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 3 ర్యాక్స్ లో 20 డిఫరెంట్ ఫిజికల్ హోస్ట్ లైక్ UD5, 6, 7, 8, 9, 10 అట్లా మాక్సిమం 20 వరకు వెళ్ళొచ్చు. నీకు 20 VMs ఉన్నాయనుకో, 20 VMs ని డిఫరెంట్ ఫిజికల్ మెషిన్స్ లో హోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రిమెంబర్ the max count. If anyone asks you in the interview, what is the maximum count of fault domains and update domains in Azure? So fault domains maximum number is 3, update domain maximum number is 20. ఈ నెంబర్స్ కూడా నేను చూపిస్తాను అనమాట ఎప్పుడు ల్యాబ్ చేసినప్పుడు, నాట్ టుడే, we're already late. So in tomorrow's session I will show how to execute this availability set using this fault domain and update domain. బట్ అంతవరకు ఈ థియరిటికల్ పార్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి, అండ్ మీరంతకు మీరే ఒక ఎక్సెల్ కానీ లేకపోతే ఒక పేపర్ మీద కానీ రాసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ మీరే డిఫైన్ చేసుకోండి, అండ్ రైట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇది ఇంటర్వ్యూస్కి యూజ్ అవుతుంది. అజ్యూర్లో మనం డైరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా మనం ఇక్కడ 2, 5 ఇవ్వగానే దాన్ని బేస్ చేసుకుని VMs డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. బట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఎండ్ టు ఎండ్ కాన్సెప్ట్, దానికోసమే ఇది చెప్పాను. ఓకే, సో ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇందాక చూపించాను కదా. I think we have skipped that option during our virtual machine creation process. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట availability set. The meaning of this one is it will automatically distribute your VMs across multiple fault domains. ఇక్కడ అదే చేసింది, ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్, ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అని చెప్పి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. రైట్, so that's the benefit of this one, and we will see remaining